And oftenly we do give you newspaper review of People Daily newspaper. So remember, you can get access to the newspaper, that's People Daily newspaper. Grab your copy and read. It is a free copy. As well, at the same time, you can follow us on YouTube, that is BTV Kenya. You can also follow us on Facebook, that is Blackman TV Kenya. And feel free to give us your comment, your views, and let us know where you're reaching us from, or where we are reaching you, where you are. I am your favorite host. Every morning I'm here, Gagi Isaiah. But later in the day, we will bring you, later in the program, we will bring you a guest who will be with us as from today onwards. Now, let's get to see what is in the People Daily newspaper. Now, looking into the People Daily newspaper, we have a story of how Ruto lies killed Nithi 12. Now, you remember the story where the 12 ladies died on Tarakaniti Road, on Nithi Road, when they went to visit a friend's home. Now, this has turned into heaps of allegation on President William Ruto. Now, they say to satisfy his petition, his appetite for votes, President Ruto pledged to fix Killer Bridge once elected. He did not. For his deceit, families paid with lives of loved ones. That story is in page 4. We'll look at that story much comprehensively. So keep tuned and be ready to let's comment and let us hear what you say. Now, another story that you expect to find in the People Daily newspaper is why lawyers want Koome, that is Martha Koome, Chief Justice, to be removed from her position, from the seat. Now, that's also a story that you see. A petitioner has accused Chief Justice of incompetence for barring Ahmed Nasir from Supreme Court. Now, that is in page 5. We'll have to give you more from that. And we also have another story that makes the headline of the People Daily newspaper is land boss under fire over billions. That is in page 2 of the People Daily newspaper. And also we have from a street child to an art maestro. That's also a story that is in page 24. Now let us get into the newspaper and see what is in that paper, so that you may just have a glimpse. I'm just going to give you a brief and overview so that you will have the opportunity to read extensively. Remember, People Daily is a free newspaper. Just walk to a vendor, pick your copy and read. Now, jumping into page 2, where we have National Land Commission accused of holding billions in land acquisition. Now, the Senate committee claims state agency is subjecting Kenyans to pain, with some languishing in poverty. That's a story by Mercy Mwai. In the story, they say that there are some people who are relocated by land commissions. That is when roads were constructed and some major projects, and there was a compensation which they were to be compensated. Now they have not been compensated, and the House committee yesterday accused the National Land Commission of holding billions of shillings meant for compensation of people affected by compulsory acquisition of lands by the government to allow construction of roads and other projects. Now, that's a story which I believe is very vital, and you need to get time to read that and much more of that story. At the same time, government pledges pay rise to avert planned strike. Now, a story there is by Samuel Karaoke. Now, the government yesterday moved to avert the looming civil servant strike, now committing that the government will implement the 2021-2023 collective bargain agreement that will seem to get the pay rise. Now, civil servants will now have time to smile as The government is moving with speed to see that the CBA they signed 2021
2023 is being implemented. At the same time, this is aimed as averting the strike which the civil servant had warned earlier that is to kick off. Now, moving into page 3, where we have a survey conducted has shown that over 300 people killed in cattle rustling and banditry. Now, that's a story by Zadok Angira. Now, report says that rustling has metamorphosized over time. Now, it has not been the way it has been done before. It has changed with implications for change of tactics. How the cattle rustlers do their rustling has changed. Now, that's combating present insecurity. Now, that's our story that we expect to see. Now, the report says National Crime Research Center has shown that over 300 people have been killed since last year as a result of cattle rustling and banditry. The result also said the analysis showed that different counties had their unique aspect. Now, cattle rustling in different counties were not in the same way. They were not using the same tactics, but they're using different techniques to do that. That's also what the research is giving us about. At the same time, other unique aspects of banditry, according to the NCRC, are displacement of huge population, also use of vehicles and borders to pay the stolen livestock from people. Now, that is some of how this has emerged out. You can also get there and read out. At the same time, on the same page, we have a filler story by Alvin Mwangi, where Wanjigi now seeks justice for tens hurt at Gen Z's demonstration. Remember, during the demonstration of the Gen Z's, there were some people who were hurt and they're hospitalized. Now, Jimmy Wanjigi is out. The businessman is out to fight for their justice. Now, that's also a story that you'll grab a copy and read. On the same page, you'll find a story also by Anthony Mwangi and Sophie Njoka. The story is about the mining cabinet secretary, that is Hassan Joho, as he tries to clear his name of the accusation that he was involved in drug trafficking. Now, that's also a story which I believe is of interest. You can grab your copy and read more extensively. Now, moving into page 4, where we have the story, how Ruto's broken promise claimed the lives of 12. Now, death have only helped buttress the refrain that the president's constant promises are just hot air. Now, the story is by Chris Oyuga. Now, from the story, you realize now the family are now heaping blames on the president, empty promises. Now, this is here are some of the promises that they say the president made, which has not come to pass, and they call them empty promises. Buying air ticket for Kenyans going to work abroad, receiving Galan Kulalu food project with 370,000 acres under irrigation. That's also a claim, and also construction of the hostels at Ngao Secondary School in the same county, and 5 million promised money to build over markets amounting to around 250 million. Now, the story is all about the family is now accusing the president that because of his promises which did not see the light of the day, the lives of 12 ladies perished. Now, that's a story that you'll have to look at. And also remember, I also gave you a brief of lawyers who has petitioned Chief Justice to be out-seated. Now, petitioner wants Chief Justice out, Ahmed Nasir from court. Now, that's a story. Now, Kome, the attempt to see Chief Justice out of the position is one advocate from High Court, that is Kenyan High Court, has filed a fresh petition seeking removal of Chief Justice Martha Koome from her position. Now, that is also what is there.
The petitioner, that is Christopher Rosana, accused Chief Justice Kome of incompetent and fit to serve her role. He argues that her actions have undermined the integrity of the judiciary. Now that's a story that you'll have to read and find out and get more how things take twists and turns. Now there is also going to be a smile in Dongo Kundu as KPA, Kenya Ports Authority, now allocates 1.4 billion Kenya shillings for the compensation. Now you can also read there as Kenya Ports Authority has allocated 1.4 billion for the compensation of those affected by Dongo Kundu Specialized Economic Zone. Now that's a plus, and people are now going to smile there. You can also read that story in page 5 of the People Daily newspaper. Moving into page 6, where we have China to fund stalled projects and rail projects. Now as you see that, now what President Ruto bargains for is SGR and building of Rironi Mau Summit Eldoret Malaba dual carriage. Now these are some of the what our president in China is pushing to see that they are funded from where he is right now. Now that is also a story by Anton. You expect to read much and find out. Also, the chancellor, that is, but where the abductions of people were digital benefited from this. That is the start time TV satellite dishes that were brought by the Chinese company. You can also read that story. Over 9,600 villages are having received satellite infrastructure. The project is of information more. Now, Ruto in China intrigues do not necessarily present grand Chinese strategy. Now, in most countries in Africa, Chinese has been emerging to be partners and business partnership with them. Now in Kenya, there are a lot of criticization. People have been criticizing how Chinese has been pumping money in Kenya, and that has been received with mixed reactions. Now Kenyans are now out, and the president is out to say that the funding of whatever the Chinese does is not a strategy to take over Kenya. Now that's a long story that you can grab a copy of People Daily newspaper and read. At the same time, remember, the court has set the activist, that is Boniface Mwangi, and the 4 co-accused free. Now that's a story that you'll have to read. A story by Gidraf Mwangi. A Nairobi court has freed activist Boniface Mwangi and his 4 co-accused who were arrested on suspicion of false publication and unlawful assembly. Now they have been released, as the court did not wait even as the prosecution was still gathering more information on that matter. Now that's a story that you'll also grab a copy to read in page 8 of the People Daily newspaper. Now moving on to page 9, where we have the People editorial where we have the stories. Now we have quote of the day. We must, I'm just sampling the 3, I'm just sampling on 1. We must ensure that every individual impacted by Dongo Kundu Special Economic Zone is fairly compensated. That's a quote from Trade Investment Cabinet Secretary Salim Mvurya. Now that's a quote. You also have cartoon of the day, where we have KNUT, we have NAT, and they are saying, let's strike a deal. KNUT, that is not KNUT, sorry, a Teacher Service Commission want to strike a deal with Kupet. At the same time, the strike is a very sharp panga that Teacher Service Commission is holding at the back. Now, I don't know, but you can get to see out and find out what that cartoon is all about. At the same time, feature story there on editorial
We have Ruto should stop governing via lies. That's a story that I believe you'll have to read. Utangale overlapping role of Q and KNQA. Now that's also a feature story. Now we have a thought of the day. Thought of the day. If you are what that you really care about, banned, and the husband was also banned. Now athlete fight for life after attack by estranged hubby. Now that's a story that you also have to read and find out how it happened. At the same time, we have a story where an elderly man was hacked to death in West Pokot. A story by Faith Masharia. You can also grab your copy and read much of that story. Now there is happiness and joy in Taita Taveta as a county gives agricultural extension officers 14 motorcycles to help them move around. Now, a story by Solomon Muingi. You can read in the People Daily newspaper in page 12 of the People Daily newspaper. We move to the business hub. We move to business hub. That is in page 14. Treasury under fire over failure to release 219 billion for projects. A story by Masimwai. Now, lawmakers have put the National Treasury in spotlight, claiming it failed to release money to fund critical projects amounting to 2024 finance year. Now, that's a story which I believe you can grab a copy to read. State hits contractors with new levy as it seeks fund. Now, suppliers of goods, services to both national government and county government will have to pay up to 0.3% of the contract value effective 1st of September. So if you are a contractor, if you do business with the county government or national government, remember there's a procurement law that is now going to be effective from 1st September that you'll have to pay 0.3% of the total work that you've done back to that. Now, ABSA revamps corporate and investment backing. That also you can see as Kenya joins Asian top infrastructure bank. Now that was seen after President William Ruto walked into the bank and signed an agreement. You can also check that. That is in page 14 of the People Daily newspaper. Now, state seeks extension of KRA tax amnesty. What we see in this is that a story by Vanessa Sandra. The additional year from June 2030, 2024 to June 30th, 2025 will allow more taxpayers to benefit and enable collection of unpaid taxes, principal taxes. Now, that story that you need to read. And also, quality concern. On the same page, quality concern take center stage at induction of KTDA new director. Now remember, that is Kenya Tea Development Holding Limited. When they appointed their new director, now they are saying the matter that they have been discussing during the induction of the new director is that Kenya need to produce quality in order for the consumption of its products that you can see there. Now, moving into the same page, we have Tourism Fund unveiled training for hospitality workers. Now, the story is by Kefa Otieno. Now, the story is all about tourism availing funds to train those who are in hospitality department. And the training aims at empowering workers by instilling a sense of pride and accomplishment. You can also read that story there. It is in page 15 of the People Daily newspaper. Now, moving into page 16. In page 16, where we have Cathay flight halted over engine hitches. Now, that is the Chinese cargo airplane, which realized that it had a hitch as it was leaving the airport, had to turn back because of the engine hitch. Now, this has caused over 70 flights disruption.
Now that's also a story you can read there. And we also have, for the lovers of Nairobi Securities Exchange and Market Watch, you have it there. Get a copy and share. Now moving into world stories, that is in page 17, People Daily World Stories. Who passes Gaza polio vaccination target? That is, World Health Organization passes Gaza polio vaccination target. Now, initially, it was planned that the target was 156,500 people to be vaccinated for polio, but World Health Organization has surpassed this to 161,030. Now, UN agency representative in Palestinian territory, said 161,030 children under the age of 10 have been vaccinated as from Sunday to Monday. That is from the previous down. Now, this what really helped. Now, Israel and Hamas agreed to series of localized pause in fighting to allow health workers to administer vaccine. It is very funny. I find this very funny that those who are fighting agree that we are not going to fight to allow the children to be vaccinated. The two countries that is involved. Now you can get that. And this happens after there was a report of a case confirmed of 25 years old left 10-month-old partially paralyzed as a result of polio. That you can also read. Now, Sudan to face starvation crisis. That is a warning that has been given out. You can check on that also. Now, despite the warnings of warrant of arrest to Putin, the Russian president, freely walked and visited Mongolia despite the arrest. You can also read the story that is also there. Now we come to Eureka, that is technology. Tech firms accused of stealing, cloning, and selling artists' voices. You can also read that story there and find out what it's all about. And we have what is globally accepted. What is it that is globally accepted? That you can also see in page 19 of the People Daily newspaper and read out. And move to TENS, that's TENS. Workable strategies to resiliently navigate midlife crisis. We have strategies that you can use to resiliently navigate midlife crisis. You can also check that story. That is in page 20. Now moving into page 21, where we have click and clicks, City of the Rich. Get your copy and read that much more. Now, we also have a story that is family and fusion. When children suffer consequences of their parents' mental instabilities. Please get your copy and read that. Now, when parents are stressed or burnt out from work duties or parenthood, they tend to pass that negative energy to the innocent children. Most of the time, these minors bear the brunt of having depressed parents who do not even know they are mentally exhausted and actually need help. Now, the story is about when parents come out. When you go to work, you leave in the morning, and you're stressed, you're tired, you come back home, and you carry all that stress to the children, not knowing the children are also stressed. Now, that's a story that you'll have to read there. And we also have another story, which I believe is very important. You can check on that. Glimpse into the Indians' funeral rites. Now, this is a story of what was witnessed some few days ago. In its communities' last honor ritual, wearing black is forbidden, and attendees are expected to wear only white. There is no much fanfare involved, such as eating or drinking,
and flowers are to be given to the bereaved family days before. Now, in India, apart from what was witnessed, apart from what we saw when an Indian old man died and was burnt seated, now they also have their cultures whereby if you are going to the funeral, number one, you must be dressed in white, and there is no eating in such funerals. There is no drinking. All you need to carry is a flower and to give. Now read that and get the funeral right. We have time out, that is in page 26, where we have different programs for different TV channels, that is Kameme, K24, KBC, KTN, Citizen. Check it there on page 26. And we also, for the lovers of horoscope, it is there, and for the lovers of Sudoku, reach out and get more from there. Now moving into page 27, where we have adverts, check that, and we move to page 28, the People Daily Sports. Now in sports, we have basketball's global surge by 74% captures fans' heart. You also read that. And also, we also have a story of Kogalo's quest. Remember, Gor Mahia is to face Al Hajj. Now that's a team in the top team in Al High. That is a top team in Egypt, as they push further for their quest for Cup's glory. Now they are urged that they have to stay tough, they have to keep the momentum in order to proceed to the next level as they face Al High. That's in an Egyptian team. Check that and read much of that story in page 28. Moving on to page 29, Manchester City's bid for 5th title face major hurdle. Please get to read that story and find out what is there. As Iran's hit squad. Now, Ruaka's emphatic 150-run victory over Swami Bapa signals their intent for strong finish in NCPA 50 Overlays League. Now that's also a story for the lovers. You can also read that. At the same time, we have National Super League. We see the Betika is now coming out to fully sponsor a team that is to play the National Super League from Eldoret. Get that and read much of that story, Division 1 story. And we have Will Wawira get a medal. Now remember the Paralympic Games that is on. We have a weightlifter, that is Wawira, is practicing, and the question is, will she bring a medal to Kenya? You can also get to read that story. And we also have page 31, where we have pictures of Paralympic Games in Paris. Check out and read that. As we look into Harambee Stars to take on Uganda, Kenya's net result await. Now, will they make it? That's a question, and they have to work hard more and find more. Now get to read that story in page 30 of the People Daily newspaper. That is what we had for you from the newspaper. But remember, I said earlier, we are going to bring our guest in the studio, who is going to be also a co-host. And remember, we have much for you, as we'll be looking at part of what we have in the story. We also have many stories in the People Daily newspaper. Now today we'll be looking at some 2 stories. Parents, how do you talk to your teen about sex and sexuality? We are having a short break. When we are back, that is where we are going to begin from. Keep tuned.
Asante msikilizaji, asante watazamaji. Karibu katika Pambazuko. Leo asubuhi kumepambazuka. Na leo katika studio leo asubuhi ya leo tumebarikiwa kukuwa na Martha wa Migori anayefahamika kama Nyalejo. Nyalejo, habari gani? Salama sana. Salimia watazamaji, ukawajuze, waambie jina lako, naitwa nani? Kwa majina naitwa Martha wa Migori. Nyalejo. Huyo ndio Martha Nyalejo mwenyewe. Leo tuko naye hapa. Aliamka asubuhi ulipoamka kuna mambo gani ulitekeleza? Ulifanya kazi gani wakati uliamka kabla ukuje hapa? Asubuhi kama nimeamka, nimeoga, nimeacha chai, nimekunywa. Nyalejo, ili watazamaji waweze kukujua zaidi, nataka uniambie kwa sasa hivi bado uko na watoto wadogo ama sasa wewe ni mama mzee? Mimi bado niko na watoto wadogo na tena niko na watoto wakubwa. Watoto wanatoshanaje kwa umri, kwa miaka sasa? Mkubwa ni miaka 20. Nyalejo ni mama mkongwe. Wewe ni mkongwe ama ni mama mzee? Mimi ni mama mkongwe. Ulisema mkubwa ana umri wa miaka 20. Na wengine mdogo ako na miaka 13. Bado anaenda shule. Wote wanaenda shule. Hiyo ni mzuri. Maisha imekuwaje hapo nje? Maisha imekuwa ngumu. Tunajaribu tu. Kazi gani unafanya huko nje, Nyalejo? Mimi nang'ang'ana tu, nafanya ya kazi ya kuuza huko kwa soko. Unauza nini? Unauza nini sasa? Mimi nauza ndizi, machungwa. Mimi ni hawkers. Wewe ni hawkers. Wewe kazi yako ni kutembea pengine maji, soda. Sasa wakaji wa Migori wanamjua sana Nyalejo. Huyu anaitwa Martha ni Nyalejo, mkazi wa hapa Migori. Watu wanamjua sana. Yaani mama mwenye bidii, mama mfanyi biashara. Na sasa Martha, tuliona huko Mombasa, tulishuhudia huko Mombasa. Wakati mfanyi biashara mmoja mashuhuri alikufa. Alikuwa Muhindi. Anaitwa Usmak Patel. Wakati alipokufa, tuliona ya kwamba alichomwa iwapo ameketi. Mila ya Wahindi ni ya kwamba mtu akifa anachomwa. Na pale tuliona huyu mzee alichomwa iwapo amesimama hivi. Na pia katika mila na desturi ya hao watu wa Hindi, watu wanapoenda kwa matanga ama kwa mazishi, hakuna kukula huko. Hakuna kukunywa. Hakuna kukula, hakuna kukunywa. Leo unasemaje ya mambo hiyo? Ni mambo makali. Sasa utafanyaje? Hapa unajua hapa Ujaluoni kitu muhimu sana. Lazima tuweke catering. Lazima tuweke ng'ombe. Lazima tuweke chai. Hiyo ndio matanga sasa. Kama kuna ng'ombe, hakuna chai, hakuna catering, hiyo sio matanga. Hapo ni mbaya. Hapo ndio mnasema umetoka na mdomo yako. Nimetoka na mdomo yangu. Sasa ulikuwa unataka kuacha mdomo huko kwa matanga? Lazima niwache kidogo. Mdomo lazima niache. Sasa wanasema huko pia ukienda kwa matanga, wale ambao wanahusika lazima wavae nguo nyeupe wote. Ukivaa nguo nyeusi jinsi umevaa, sasa wewe umekuja kuleta laana na mambo yasiyofaa kwenye matanga. Hao Wahindi wanasema hivyo. Hapa Ujaluoni ama hapa Migori. Lazima tuvae hata vile unataka. Unavaa tu vile unataka. Unaweza kuvaa nyeusi. Unaweza kuvaa nyeupe. Mchanganyiko tu kwa matanga. Mchanganyiko kila mtu kama githeri. Kama githeri, mchanganyiko. Sasa tunao watu wako na mila zingine ambazo kikwetu nasi hatujui. Na pia tunapata kwenye newspaper ya leo tumegundua ya kwamba kwenye gazeti ya leo tumegundua ya kwamba kuna mambo ambayo watu hawataki kujitokeza kuzungumza. Jambo la kwanza, unapata wewe uko na watoto. Na umesema mtoto wako mkubwa ama akifungua mimba ana umri wa miaka 20. Ako shuleni kwa sasa hivi. Ako shuleni. Anasoma. Ulianza kuongea naye vipi kuhusu mambo ya kimapenzi, mambo ya kijinsia,
Ulianza kumwambia aje ama wewe ulimwacha tu akuje kujua tu wanaume? Ulianza aje mambo kama haya? Mtoto lazima uongee naye. Lazima uongee na mtoto. Sasa hivi umesha kuwa mkubwa. Naweza kuona wasichana warembo. Na wasichana ni wengi hapa duniani. Na haitaisha. Niliongea na mtoto nikasema, mtoto wangu, sasa hii ukienda na hivi, ukienda hivi, utakuwa tu mgonjwa na utakufa. Niliongea na mtoto hivyo. Sasa ulimwambiaje? Ulianzaje kumuongelesha? Hapo ndio mahali shida utokea. Nilianza kuongea na yeye kama nimeshaona kama hivi mtoto yangu sasa hii anaweza kukua na msichana mrembo kipusa. Mrembo. Nikaanza kuongea na yeye mtoto wangu. Ulimuita ukamketisha chini? Nilimuita, nikamweka yeye chini, nikaongea na yeye. Hata saa alikuwa naenda shule. Nilimuongeleza nikasema, wewe sasa hivi unaenda shule, unaenda huko university, kuna wasichana warembo, kuna wasichana wazuri wako. Sasa wewe angalia njia utapita. Utapita hii njia ya wasichana ama utapita hii njia ya kusoma. Nilimueleza. Wakati ulikuwa unazungumza naye, ulikuwa unaongea naye kuhusu mambo ya kijinsia, alikuwa na mawaidha yako alikuwa anachukua kivipi? Niliongea na yeye akakubali. Mama, kulikuwa na aibu kati yako na yeye ya kwamba sasa nataka kumwambiaje, nimuulize uko na saa ya kwanza alikuwa na aibu. Alikuwa na aibu. Na mimi nikasema, wewe ni mtoto yangu, lazima nikuonyeze jinsi utakaa hapa duniani. Nikaongea na yeye, yeye pia akakubali. Akasema, mama, nimesikia. Sasa yeye ndiye anaamua. Unajua unaweza kuongea na yeye na anasema mama, huyu mama ananisumbua. Yeye ndiye anaamua. Lakini mtoto lazima uongee na yeye. Unajua kwanza kabisa, unajua watoto wa kiume ama wa kike, mtoto wa kiume, mvulana, unajua kumuongelesha mambo kama haya inakuwa rahisi sana. Kwa sababu utaanza kumuuliza, je, uko na rafiki yako kijana mwanaume, msichana rafiki? Lakini wasichana pengine inakuwa vigumu sana kuanza kuongea nao kuhusu mambo kama haya. Wasichana. Pia uko na wasichana? Niko na wasichana. Wanatoshanaje? Bado ni msichana yangu sasa hivi ako na miaka 16 hivi. Sasa huyo sasa. Je, umemketisha chini na ukaanza kumnongonezea mambo kama hayo? Nimeshaanza. Naona kama yeye pia anaenda kukua. Anaenda tu kukua. Nimeshaanza kuongea na yeye. Unaanza moja, unasema moja, unaacha hapo. Tena siku nyingine unasema mwambie yeye moja, unaacha hapo. Na ni wakati gani mzuri wa kwanza kuongea juu ya mambo kama hayo? Ni wakati ako na umri wa miaka mingapi? Si umri ya miaka 10 na yani tunauliza hivi wakati unaanza kumueleza juu ya mambo ya kijinsia. Kwa mfano, msichana anaanza kumea matiti. Unaanza kumueleza namna gani hizi titi kazi zao ni nini? Naongea kama ako na miaka 15. 15. Sasa hii mtoto ya siku hizi anaanza kumea matiti kama yaka, wengine anaanza kumea matiti kama ako na miaka 13. Siku hizi ni bala. Sasa hapo unamueleza vipi? Kwa sababu huko nje atapata mtu amwambie, wewe ni mrembo sana. Mtu anataka kuguza matiti yake, mtu anataka kuguza makalio. Unaanzaje kumueleza mambo kama hayo sasa? Na naweka yeye chini, namwambia mtoto yangu, sasa hivi umeshaanza kuwa msichana mkubwa, tena wewe ni msichana mrembo. Usikubali, usikubali kugusagusa matiti, kugusagusa hiyo matako, usikubali. Sasa yeye nasema, mama, sasa unaongeleza yaje? Hiyo lazima ikue. Lazima ikue. Na ukienda hivi, ukienda kwa mwanaume sahihi, utapata mimba. Utapata mimba. Naongea tu na yeye hivyo. Tena utapata ugonjwa. Ukienda utapata.
Sasa anaogopa, anaanza kuogopa kidogo kidogo. Lazima uongee mtoto, umueleze mtoto. Kama umwacha tu mtoto hivi, wewe unatoka asubuhi, unarudi jioni, unatoka asubuhi, unarudi jioni. Mtoto hata kuwa anafanya vitu anataka. Anafanya tu vitu anavyotaka. Na tumegundua ya kwamba nyakati za siku hizi kuna simu, watoto wanaguza simu, wako kwenye TikTok, wako kwenye Facebook, wako WhatsApp. Hayo mambo wanajifunza kwa simu. Sasa utafanyaje ile msichana, kwa sababu wewe unamwambia mtu asije akakubusu, lakini pale nje kwa TikTok anaona watu wanafanya mambo za kubusu. Anaona wengine wanacheza wakionyeshana makalio. Sasa hapo itakuwaje? Sasa hapo ndiyo kali kwa sababu we kama mama umeanunulia mtoto mdogo simu. Hiyo ndio utaharibu mtoto sasa. Wacha tu ajifunze, anunue peke yake. Ajifunze peke yake. Siku nyingine amesha kuwa mkubwa. Siku nyingine ameshakuwa mkubwa, anunue peke yake. Si eti mimi natoa pesa yangu na ninunulia yeye simu. Eti mtoto yangu nimekuletea simu. Hapana, hiyo naye sina. Na sasa usipomnunulia simu, na kuna watoto wenzao rika yao, kama huyo ako na umri wa miaka 15, huyo hakuna wenzake ambao wako na simu. Sasa sio unamweleza sasa aenda kwa mwanaume akupatie simu. Akipata mwanaume ambaye atamwahidi wewe ukiwa kipenzi changu nitakupatia simu, mambo kama hayo, sasa hapo itakuwa vipi? Nitauliza tu yeye simu umetoa wapi, kwa sababu mimi sijanunua hiyo simu. Mtoto ako na miaka 15. Bana anaenda shule. Akikuja jioni anafanya homework. Anakuwa busy kwa meza. Sasa nitauliza yeye, na hiyo simu umetoa wapi? Lazima niulize. Sasa unajua Nyalejo, kuna mambo ambayo lazima tuzungumuze. Tusipozungumza watu watakuwa na kuelewa jinsi dunia na mambo yanaenda. Wewe kama mama, ni jinsi gani unakaa na watoto wako? Mimi kama mama, huku niambia kama uko na mume ama mume wako alishafariki, wewe ni mjane, mambo kama huku niambia. Mume wangu yuko. Mume wako yuko. Mnaongeaje na watoto wenu kwa pale nyumbani? Mume yangu yuko na kwa kazi. Ako kwa kazi. Sasa mnaongea namna gani na watoto wenu? Ni wakati gani unaofaa ya kumweka mtoto chini na kuongea? Ni wakati ambapo amefanya kosa, ama wakati ambapo umeona ni vema mketi chini na mkajadiliane? Si eti wakati amefanya kosa. Lazima kama uko na muda, unaweza kukaa na mtoto chini uongee na mtoto. So sio kusubiri mambo yafanyike kuja kuzungumza. Na tuseme kwa bahati mbaya mtoto wako msichana kwa bahati mbaya amepata mimba, ametiwa mimba. Sasa hapo utashughulikia vipi? Mtoto akipata mimba hiyo, sitasema wanasika mimba wengi. Wengi. Unaweza kusema eti wewe ni unaongoja mtoto 100%. Uwezi. Kwa sababu unatoka asubuhi na unarudi jioni. Sasa uwezi inaendelea nyuma, uwezi kujua vile inaendelea nyuma. Na sasa utafanyaje sasa ukigundua mwana wako msichana ana mimba? Hapo sasa utafanyaje kama mama? Wengine naona wazazi wengine wanapiga watoto wao. Sitapiga yeye. Sasa utafanya namna gani? Sitapiga yeye. Mtoto sitapiga. Nitaweka tu yeye chini niongeleza nani akupatia mimba. Sasa baada ya kujua utafanya vipi? Baada ya kujua, sinaongea na baba mtoto alee mtoto yake. Umeshapatia mtoto yangu mimba, lazima. Lazima uchukue mtoto yako ulee. Mimi niko na budget mingi ambayo nanyakuaro tena yao. Yale unasema uko na budget mingi nanyakuaro tena. Yale. Ale mtoto wake. Ale mtoto yake. Na hiyo budget yao. Tena nichukue hiyo budget mzigo. Na sasa hiyo unaona ukifanya hivyo ni kana kwamba unasema nimekupatia msichana oa. Hapana.
Atachukwaje mtoto na mtoto yangu lazima kama amepata mimba kama anaenda shule. Lazima tu aende shule. Ataenda shule namna gani? Mtoto atanyonya namna gani? Na madaktari unasema mama anastahili kumnyonyesha mtoto kwa miezi 6 pasipo kukula chochote. Na wewe umechukua peleka kwa babake unasema lea. Sasa itakuwaje? Lazima ajue mtoto yake anakula nini. Hiyo budget ni utaki. Sitaki. Na tuseme kwa mfano kwa nyumba kuna shughuli, umesema wewe ni mfanya biashara, unaondoka asubuhi, umeenda ukauza huko, pengine kwa bahati mbaya mambo hayajakuwa mazuri au hujauza chochote, umerudi nyumbani umechoka, uko na mambo mingi kwa akili, na mtoto pia yuko hapa. Sisi kama mfanya biashara ndogo ndogo tunapitia mingi, kwa sababu umetoka asubuhi umeenda kuuza, kama sisi tunasema soda, maji baridi soda, maji baridi soda, unaambia maji baridi soda, pengine hujauza, pengine umekuja tu bure, umeingia kwa nyumba, umefika umekuta kama watoto pia wako na wao, wamefanya vitu yao, umekuja umechoka. Wakati ambapo umekuja nyumbani, umetoka kwa kazi yako, je, unapata nafasi ya kukaa na watoto? Napata nafasi kidogo, lakini nakuja kama nimechoka. Sasa ukija umechoka, wewe mambo na mtoto ushughuliki, kila mtu ajishughulikie? Hapana. Lazima uongee na watoto, kwa sababu imegunduliwa ya kwamba wazazi wengi wamefanya watoto wao wamekuwa na stress. Mtoto ametoka shuleni, ako na mambo yake, ako na homework anastahili kufanya, ako na shida inamsumbua shuleni, na mzazi pia ametoka huko nje, wewe achana na mimi nimechoka, enda ucheza huko na wenzako. Mambo kama hayo wewe unaonaje? Ni ngumu. Mtoto kama umeingia kwa nyumba, umepata kama mtoto ako na shida fulani, lazima usikie hiyo maneno ya mtoto. Hata kama umechoka usikie. Usikie anasema nini, pengine ako na maneno kubwa sana. Lazima usikie maneno ya mtoto. Jambo la mwisho, wewe kama mama, ungependa mtoto wako afanye kazi gani? Awe mtu aina gani akiwa wakati ambapo anakuwa mtu mzima? Mimi kama mama, mimi nimeteseka hapa duniani. Sitaki tena mtoto yangu pia ateseke. Najaribu tu, nang'ang'ania tu watoto wangu wasome, ili kama Mungu amekubali watoto yangu ifike mahali asiuze maji soda. Ninajaribu, tunang'ang'ania tu. Wewe unauza soda baridi maji, pengine ndizi, magari. Na wewe sasa hivi mtoto wako mkubwa yuko katika chuo kikuu, si ndio? University. Tuone sasa, wewe unajua anaenda kufanya kosi ya udaktari kwa mfano. Lakini yeye amekuja, yeye ni rapper. Yo ba utafanyaje sasa? Sasa nitafanyaje? Na hiyo ndiye amechagua. Wewe sasa hivi singine umejaribu, umepeleka yeye shule afike huko, amekuja na hiyo rapa, si ndio? Sio ndiye amechagua huko. Utachukua vile amekuja naye. Ndio utachukua hivyo. Utapiga yeye na pesa toka kwa. Tumeshukuru sana Nyalejo, na watazamaji, tutakuwa na Nyalejo hapa kila asubuhi tukiwajuza mambo yanayotukia, na tukiongea na wewe na tukiongea naye. Na wacha nimpatie Nyalejo nafasi. Unataka kuambia watazamaji nini, wazazi walioko pale nje? Wacha niongee na wazazi wenzangu. Unaweza kuangalia hii kamera hii hapa. Wacha niongee. Sasa zingine unaweza kuwa busy sana, unaweza kuwa umetoka sokoni umechoka na umechoka zaidi. Lazima usikie maneno ya mtoto. Sasa zingine umeweza kuwa uko na mtoto ako na agenda kubwa kumwambia wewe, lazima uongee na mtoto.
Hiyo peke yake ninaweza kuongea na wazazi. Na wazazi. Na kuhusu mambo ya matanga? Kuhusu mambo ya matanga, Wahindi wamesema wao hakuna kukula. Hiyo ni ya Wahindi. Sisi tunakula ng'ombe nzima. Tena kuna matanga mengine nilienda. Ilikuwa wameua ng'ombe 10. Hii ni catering. Nakula hapa, naenda huku. Tena nakula, tena naenda huku. Nguo ninabadilisha. Sasa wewe unawaambia wao wasijali maslahi. Wasijali maslahi ya Wahindi kukula hapo. Hiyo ni kawaida. Asubuhi chai kwa catering. Nguo umebeba mingi. Nguo umebeba mingi. Nabebanga. Nabadilisha, ataenda huku tena nabadilisha. Imekuwa kali sana Jalejo, unaweza kabisa. Jalejo anabadilisha nguo kwenda kwenye matanga. Jalejo hiyo itabidi tubalize hii show. Kwa sababu najua hata leo unaenda kwenye matanga. Siendi kwa matanga. Leo naenda kuuza soda maji. Jalejo najua kuna matanga, nisikupate kwa matanga. Hapana. Nitakumulika na kamera. Hapana. Nakuja kwenye matanga. Sitakuwa huko. Nitakuona kesho. Kesho tutaonyesha picha yako kwenye matanga. Sasa lazima umakinike nisikuone. Picha yangu usikunase. Nitakuja niwaambie watazamaji ni kweli. Jalejo alienda kwa matanga. Lakini matanga ilikuwa kubwa. Naenda. Kukula ndio lazima usibe. Lazima usibe hata kama jina yako inaharibika huko. Usijali. Nimesiba. Asante sana watazamaji kwa nafasi yenu kukua pamoja nasi. Kumbuka unaweza kutufuata, unaweza kutuma harafa, ujumbe mfupi, uingia tu kwenye mtandao ya YouTube na BTV Kenya, utatupata hapo. Ujue zaidi kuhusu Jalejo, unaweza kutuma harafa, ujumbe mdogo, ama enda kwa Facebook. Pale kwa Facebook ni Blackman TV Kenya. Hapo pia utatupata, tutawajuza mengi. Kesho wakati kama ya leo tutakuwa hapa tukujuze mengi yanayotukia na jinsi mambo yanavyokwenda. Jalejo, sema neno la mwisho. Kabisa, mimi nimemaliza. Neno la mwisho tunasema bye, kwaheri. Tumekaribisha hapa asubuhi ya leo. Nikubali. Hiyo sasa. Jalejo amemaliza mambo yote kabisa. Jalejo kaa hapa. Hapana toka bio. Hapa hakuna kutoka bio Jalejo. Hapa hakuna kutoka bio. Unakuja wamalize kila kitu ndio unaondoka. Watazamaji wamepokea salamu zako. Asante ni sana kitu jalia. Asante.